气。Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。苏东西係客家傳統出生期嘅其中一種，大概到年代開行嘅時節，客家就會準備三牲四果來答謝天公老神明嘅保佑，按做還天神，也會將戲班呢來做蘇東西，要將前輩後友向下來打到是天老年。Traditionally agrarian peoples, they needed to consider timing, land quality, and water to plant, grow, and harvest crops. Therefore, they would pray to 3 gods at the beginning of every Lunar New Year and after the harvest, leading opera troupes to hold performances to worship the gods. This year, the Hakka Affairs Council held an event for Hakka opera singers, with the 3 winning groups slated to take the stage in the Sudonghi Tour at the end of the year, which will make 12 stops around Taiwan. Hey, what's up? It's time for another Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo 啊，真的到了年底了，像国外有一些节庆啊，美国会过感恩节啦，对不对？那客家人好像就在准备你讲的这个东西，叫做苏东西，对 ，Winter Harvest Play 收东西。所以今年有什么样特别的活动或什么东西可以来跟我们介绍，或者它的渊源等等呢？收东西哈，因为客家人哈，同好港中美哈，故說啊，也對一個天使啊，就是天公，還有那個地就是土地，還有那個易水啊，就是下雨要有水啊。故說哈，我們到了年底啊，他喊的時間就會來還天神，許願了之後呢，當然要還嘛，哈，故說也會搶一個戲班呢來做蘇東西，做本神明看啊，大家沒做的跳下來看，一起來看，一起來開心啦。Yes， 沒錯。那今年有沒有什麼特別的活動是值得注意的呢？今年哈就特別舉辦了一個客家戲曲劇團甄選發通，就甄選了很多優良的這個劇團哈，總共會有前3名，還有3名的佳作，要60劇團呢，就定年代時間做全國嘅巡迴嘅演出。哦，所以剛好現在年底到了，我們可以看到前一陣子所甄選出來的這些佳作，還有前3名一起來巡迴就對了，12場，對，至少12場。OK， 請大家密切注意咯。Let's teach you some of the phrases we brought up, including the Winter Harvest Play， 也就是這個收東西，怎麼說？蘇東西，蘇東西。And during this time of the year, they want to return their blessings， 要還福嘛，哈。萬福，萬福。And then there's a phrase that's useful. It means the right place at the right time， 就是天時地利。順便教一下，天時地利，天時地利 ，right place, right time. All right. Thank you for listening for another Talk About Hakka here on ICRT. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.